و همچنین Iran's success is our success, and Iran's loss is our loss. غم شما غم ماست. موافقت ایران موافقت ماست و And this sentiment, Your Excellency, reflects deeply the feelings of the people of Pakistan. و این احساسات که من اینجا بیان می کنم همچنین از طرف مردم پاکستان هست. Pakistan remains grateful to the Iranian leadership for reposing your abiding trust in Pakistan to initiate and mediate this peace process. مردم پاکستان از مردم ایران و رهبری شما سپاسگزار هستیم که شما در این مورد که این در مرحله امنیت و که هست نقش خود را ایفا می کنید. And by the grace of God, we have done this act of mediation with fullest honesty of purpose and complete sincerity. Alhamdulillah. با کمک خداوند متعال ما این کار میانجی را با تمام خلوص انجام دادیم. الحمدلله. خدا را شکر. I commend both the Iranian and US delegations for their serious and constructive participation in the talks held at Bergenstock, Switzerland. من تحسین میگویم از نقش مهم رهبری ایران و هم رهبری آمریکا که در سوئیسرلند در سوئیس این تفاهم نامه را امضا کردند. Your Excellency, this progress simply couldn't have been achieved without the support and encouragement of many brotherly and friendly countries. عالی جناب این امر هیچ وقت ممکن نبود که اگر کشورهای برادر ما در این مورد با ما همکاری نکردند. I wish to express my deepest appreciation to my dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamd Al Thani, Amir of the State of Qatar, for his pivotal role in achieving this peace process. من از برادر خود شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر برای نقش اصلی که در این مورد ایفا کردن تحسین میگویم. I also extend my sincere gratitude to my very dear brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia, my dear brother President Recep Tayyip Erdogan of Turkey, and President Abdul Fattah al-Sisi of Egypt for their steadfast support and encouragement. همچنین من سپاسگزار هستم از جناب شاهزاده سعودی عرب محمد بن سلطان و از رجب اردوغان رئیس ترکیه و از الفتح سیسی رئیس جمهور مصر. At this juncture, I would also like to pay special tribute to Field Marshal Sayyid Asim Munir, his untiring efforts, his unwavering commitment, and steadfast resolve and faith in Allah Almighty, even during the dark days. He never wavered, and as a result was instrumental in helping build consensus that made this historic breakthrough possible by the grace of God. در این موقع من این فرصت را استفاده می کنم که تشکر می کنم از فرمانده عسکری پاکستان جناب آقای عاصم منیر که نقش خیلی مهم را در این مورد ایفا کردند و تیقن که وی در خداوند متعال داشت و تمام تلاش های شبانه روزی که ایشان در این مورد ایفا کردند از ایشان سپاسگزار هستم. I would also like to acknowledge the dedicated efforts of Deputy Prime Minister Mohammad Ishaq Dar and his team at the Foreign Office, combined with valuable contributions of our Interior Minister Mohsen Naqvi
in advancing this noble cause. همچنین من از تلاش‌های رئیس نایب پاکستان جناب آقای اسحاق ڈار و از وزیر کشور جناب آقای محسن نقوی هم سپاسگزاری میکنم. Ladies and gentlemen, this evening, President Masood Pezeshkian and I have held very productive discussions in a very cordial atmosphere, and it was like, a family reunion, and brothers were talking to each other with fullest clarity and total commitment that we will do everything to strengthen our brotherly relations like never before. خانم ها و آقایان، امروز من و رئیس جمهور برادر من با هم گفتگوی خیلی حاصلخیز داشتیم و صمیمانه ماننده یک فامیل و برادرانه با هم صحبت کردیم که در آینده هر کاری که انجام می دهیم با از یکدیگر همکاری می کنیم. My dear brother, President Masood Pezeshkian, Pakistan and Iran have consistently stood by one another in difficult times, and recent events have once again demonstrated beyond any ray of doubt the enduring strength of this brotherhood, this friendship, and this partnership. برادر من مسعود پزشکیان، من اینجا بار دیگر میگویم که پاکستان و ایران که همیشه با هم در اوقات سخت با یکدیگر همکاری میکردند و در این فرصت که امروزها هم این امر را دوباره ثابت کردیم که ما برادر هستیم. In conclusion, I once again thank my very dear brother, President Pezeshkian, for visiting Pakistan on our invitation and for the warmth and sincerity that he and his delegation have brought with them and demonstrated in no uncertain terms. در آخر بار دیگر تشکر می کنم از تشریف آوری رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت متعالی وی که دعوت ما را قبول کردند و در پاکستان تشریف آوردند. On your gracious invitation, my dear brother President Pezeshkian, I shall be undertaking a visit to Tehran next week, inshallah, to pay our respects to the late Supreme Leader, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and to reaffirm and reassure Pakistan's solidarity with our brotherly people of Iran. من به دعوت شما برادر گرامی من انشاءالله در هفته آینده به تهران سفر خواهم کرد برای اظهار تعظیم در خدمت جناب آیت الله خامنه‌ای. زنده‌باد دوستی پاکستان و ایران. دوستی پاکستان و ایران زنده باد. May I now request the Honorable President of the Islamic Republic of Iran for his remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the compassionate, the merciful. برادر عزیزم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان. My dear brother, Your Excellency Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan. خانم ها و آقایان و عزیزان حاضر در Ladies and gentlemen, and all the esteemed guests participating in this event. مایلم سخنان خود را با ابیاتی از شاعر بزرگ جهان اسلام علامه محمد اقبال لاهوری آغاز کنم. I would like to begin my remarks with verses from the great poet of the Islamic world, Allame Muhammad Iqbal Lahori. شاعری که اندیشه او همچنان الهام بخش وحدت، همبستگی و بیداری ملت‌های مسلمان است. A poet whose thoughts
still continue to inspire unity, solidarity, and awakening among Muslim countries. ملت ما را اساسی دیگر است. این اساس اندر دل ما مضمر است. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم. یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. The bond between our two nations has a foundation of different nature. This foundation is rooted in our hearts. We became brothers as a result of His Almighty's blessings. We became of one language, one heart, and one soul. این ابیات به زیبایی حقیقتی را بازگو می کند که در طول دهه‌ها زیربنای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان بوده است. These verses beautifully retell the story and the fact that for decades has been the foundation of relations between the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. اینکه دو ملت صرفاً در کنار یکدیگر زندگی نمی کنند، بلکه در بسیاری از آرمانها، دغدغه‌ها و امیدهای خود سرنوشتی مشترک دارند. The fact that the two nations do not merely live next to each other, but they share a common destiny in the majority of their aspirations, concerns, and hopes. پاکستان برای ما تنها یک کشور همسایه نیست. کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی ملت‌های ما را به یکدیگر نزدیک ساخته است. Pakistan for us is not merely a neighboring country. It's a brotherly and friendly country and has been a friendly an amicable companion and has had a deep historical, cultural, religious and popular bonds between the two nations, and these bonds have brought together our nations closer. روابط تهران و اسلام آباد